Hola, sí, ya sé, vamos atrasados. ¿Cómo estás? Soy Silvestre López Portillo y en la parte del atraso les debía a los huéspedes. Ya vi la película de Night Shyamalan. Primero que nada, yo siempre he dicho quién le sigue dando lana a este güey para hacer cine. Sin lugar a dudas, es uno de los directores más decepcionantes que yo, en lo personal, literalmente he visto en muchos años. Desde hace mucho, después del Protegido, con Sexto Sentido fue maravilloso. Después hizo El Protegido, que a mí me gusta mucho. Y ahí todo ha sido cuesta abajo. Yo no sé de verdad quién le da dinero para hacer películas. Ahora resulta que se avienta Los Huéspedes. Y resulta también que muchos lo han alabado por ser la película más independiente de Shyamalan. Güey, o sea, definitivamente bienvenido a la independencia, porque al menos con esta película ya volví a creer en que cuando menos sabe contar historias. Las cuenta, no son originales, las cuenta. Son predecibles, pero ya cuenta historias. De verdad, ojalá y siga teniendo 2 varos para poder seguir contando historias de este tamaño. La historia, una madre soltera con una nueva pareja, tiene unos hijos, a los hijos los manda con los abuelos, ella tiene un pleito con la abuela, nadie dice nada, es una niña como entre 14 y 15 años, el hijo menor tiene como entre 13 y 14 más o menos, llegan a esta casa y la hija para todo esto quiere hacer un documental, ella es una cineasta muy fregona, y está en sus pininos y obviamente quiere hacer un documental. Eso nos da que Shyamalan quiere hacer todo paranormal. Quiere tener éxito en la industria cinematográfica de la exhibición o de la distribución. Póngala todo paranormal. En esa historia y con ese estilo ya planteado, los niños llegan y se pasan una semana con los abuelos. Una semana interesante, una semana en donde para mí a la mitad yo ya sabía que iba a pasar. El asesino siempre es el mayordomo en las películas de Shyamalan. No va a volver a tener un sexto sentido. No lo va a volver a tener si sigue haciendo cosas nada más que reciclándolas. Está bien actuada, me gusta que esté bien actuada, me gusta que a final de cuentas, como dije, que ya cuente una historia, me gusta que al menos sí me sacó 2, 3 sustos, lo acepto, sí tuve 2, 3 brincos en el asiento y creo que la película a final de cuentas no es de que yo les diga de verdad está vomitiva, no, hasta eso creo que vale la pena verla, o sea, vale la pena pasársela bien. Creo que lo que sí hay que aceptarle a Shyamalan es, como dije, ya cuenta una historia y creo que de las paranormales es de las que mejores se cuentan, ¿ok? En este formato. Creo que es de las que mejores se cuentan. Pero yo no pondría mis campanas al cielo, no, o sea, no volaría campanas al cielo. Vamos a ver qué hace Shyamalan en la que sigue. La verdad, para mí sigue siendo un director que puede ir y venir, filmar, y ojalá la que sigue funcione. Nada más, digo. Pero vean. This is kind of a being reborn again kind of a movie for me. And the main character is a young filmmaker. And it's a 15-year-old girl who believes in the power of cinema. And I mean, there you go. It's me being a kid again. Nana has secrets. That's what I would say. Nana has secrets. Nana is not all she appears to be. She is not the sweet grandmother entirely that you see in the beginning. Having never met him before, I came into it just reading the script, which was like, he's such an incredible writer. And I wanted Loretta so badly because I was like, I knew that woman. I just felt for her. So I auditioned for it, went in, got it, which he called me personally to tell me, which is like one of those dream stories you always hear about actors being like, and then they called me. But I was like, oh, this is happening. I mean, the dreamiest. And then when we finally got to meet it up in Philly and have start the rehearsals with the kids, and then that piece came in when they were so amazing and the chemistry was like right there from the beginning. It was like I kept saying, it was like it felt like I was back in school in that way of like that kind of energy where you want you just want to make something like it was so passionate, so collaborative. He was awesome. Like the mood book he had was so inspired. He's like a passionate, beautiful id. Like he just is. His mind is so gorgeous. And what I did not anticipate, which I was really excited by, was what a collaborator he was. Like what he just really
you got the feeling that we were making it together, which whether or not that was true, but I really did feel like we all felt very included. Well, I think that's the special thing with Night, is that it's not just like director, actor, and that's it. I mean, definitely, I feel the same, but I think he's a friend. I can talk to him practically about most things, and on set, it's very professional, but also very, very friendly, and he's so easy to talk to, and there's no intimidation at all. You know exactly if you've done it right, you know exactly if you've done it wrong. There's no confusion there. He's incredible, really, to work with, and I'm so honored and lucky to be involved in this project and to have him directing this. Pop is a guy who, has these beliefs about the world, which are not necessarily, corresponding to what other people might see as reality. But that doesn't make, his inner world any less real or any less valid than anyone else's. His behavior might be described or thought of by an outsider as being bizarre or possibly insane. But, within his inner world, everything that he does and says and thinks has its own inner logic. This movie that we're making looks, smells, and formatted like no other movie. So, I don't know, but that's super, super exciting and super dangerous. Bueno, gracias por acompañarme. Si te gustó, ¿por qué no seguimos la conversación de cine? Así es de que pícale aquí. Y también te invito a que te inscribas en el canal de este lado. Ya sabes, cualquier comunicación más directa, estas son mis redes sociales. Que estés bien.